Hi friends, welcome to Lekhyavarsha Academy, placed in Vijayanagar, Bangalore. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ CSAT ನಾವು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. CSAT 2022. Here is your very first problem on the screen. How many seconds in total are there in X weeks, X days, X hours, X minutes and X seconds? The options are 11,500x, 11,581x, 6,94,860x, 6,94,861x. These are your options. ಒಂದು ವಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ವಾರಗಳು, x ದಿನಗಳು, x ಗಂಟೆಗಳು, x ನಿಮಿಷಗಳು ಹಾಗೂ x ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿವೆ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. We all know that 1 week is 7 days. 1 day, in 1 day we have 24 hours. In 1 hour we have 60 minutes. In 1 minute we have 60 seconds. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳು, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. All these we know. Okay. In 1 week, how many seconds you will get to see? 7 days, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds. These many seconds you will get to see. But we have got X number of weeks. In X number of weeks, how many seconds we will get to see? So far, always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. X into 7 into 24 into 60 into 60. So this will give us 6,04,800x. These many seconds you will get to see in X number of weeks. ಒಂದು ವಾರ ಅಂದ್ರೆ 7 into 24 into 60 into 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. X ವಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸರಿನಾ? ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು? 24 ಗಂಟೆ, 60 ನಿಮಿಷ, 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ 24 into 60 into 60 ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 86,400 ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 6,04,800 ಎಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ. In X number of weeks you will get to see these many seconds. All these are in seconds. In in X number of days, X number of hours, and then X number of minutes, and then X number of seconds. So 24 into 60 into 60 will give you 86,400x. 60 into 60, 3,600x. This is 60x. This is x. So total how many x's you will get to see? This is x means 1x. Add all these many x's you will get to see. The total will be 6,94,861x. These many x's you will get to see. These many seconds you will get to see. And that's the final answer. It is very much there in the last option, right?
So last option is correct answer. 6,94,861 x. These many seconds you will get to see. Right? See 1, 6. This is 10 plus 8, 18. Then 10, 14, 1, 9, 6. Yes, everything is all right. The last option is correct answer. So this is everything about this problem. Moving on to the next one. 5 friends P, Q, X, Y, and Z purchased some notebooks. The relevant information is given below. Z purchased 8 notebooks more than X did. P and Q together purchased 21 notebooks. Q purchased 5 notebooks less than P did. X and Y together purchased 28 notebooks. P purchased 5 notebooks more than X did. If each notebook is priced 40 rupees, then what is the total cost of all the notebooks? Your options are 2,600 rupees, 2,400 rupees, 2,360 rupees, 2,320 rupees. These are your options. P, Q, X, Y ಮತ್ತು Z. ಈ 5 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ, Z ಅನ್ನು X ಗಿಂತಲೂ 8 ಹೆಚ್ಚು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. P ಹಾಗೂ Q ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 21 ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. Q ಅನ್ನು P ಗಿಂತ 5 ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. X ಮತ್ತು Y ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಟ್ಟು 28 ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. P ಯು X ಗಿಂತ 5 ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಬೆಲೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2,600 ಇದೆ, 2,400 ಇದೆ, 2,360 rupees ಇದೆ, 2,320 rupees ಇದೆ. Z purchased 8 notebooks more than X did. Z is equal to X plus 8. P and Q together purchased 21. P and Q together purchased 21. Q purchased 5 notebooks less than P did. Q purchased 5 notebooks less than P did. X and Y together 28. P purchased 5 notebooks more than X. 5 notebooks more than X. This is how you can write. Now P and Q, P and Q. So there are 2 equations wherein you will get to see P and Q. ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿವೆ. P ಮತ್ತು Qಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Q ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, P ಅನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ minus P. This is equal to minus 5. And here it is Q plus P is equal to 21. I have used only these 2 equations. Mix these two. 21 minus 5 gives us 16. These two will get diluted. Minus P plus P ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇದು Q plus Q 2 Q ಆಗುತ್ತೆ. Q ನ ಬೆಲೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Q will get 8. So Q8 confirmed. Once Q is 8 confirmed, P will be automatically 13 because Q plus P 21. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 21 ಅಂದ್ರೆ Q ನೇ 8 ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ 13 ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ? P ಆಗ್ತಾರೆ. P 13 ಆಯ್ತು. P 13 ಆದ್ರೆ X ಎಷ್ಟಾಗಲೇಬೇಕು? 8 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? 8 plus 5 13. X ಎಷ್ಟಾಗಲೇಬೇಕು? 8 ಆಗಲೇಬೇಕು. X 8 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 plus 8 16. Z ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾನೆ? 16 ಆಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು X 8 ಅಂದಾಗ Y 20 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 28. P Q X Y Z ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೂ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 8 plus 13 21, 29, 49, 59, 6, 65.
ಟೋಟಲ್ 65 ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಬೆಲೆ 40 ರೂಪಾಯಿ. 65 × 40. 65 × 40. This will give you the final answer. How to multiply this kind of numbers quickly? 65 ಡಬಲ್ 130. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ 2 0 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. 13 2s are 26. So the final answer is 2600 rupees. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಕು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡೋಕು ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. This is one of the most important tricks which can be used in almost everywhere, in almost all the cases. 15 × 16 ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 8 3 24. Either of the one should be made double and the other number should be made half. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. So the very first option 2600 is correct answer. This according to me is a problem on equations. ಇದು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. Here is your next problem on the screen. A person X wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E and F. Suppose A gets twice the number of pens received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E and 6 times that of F. What is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one gets is an even number? Your options are 147, 150, 294, 300. X ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ 6 ಮಕ್ಕಳಾದ ABCDE ಮತ್ತು F ಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಎಯು ಬಿಯು ಪಡೆದ ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 2ರಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಯು ಪಡೆದ ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 3ರಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಯು ಪಡೆದ ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 4ರಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಯು ಪಡೆದ ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 5ರಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಫ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 147, 150, 294, 300. ಎ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತಾನೋ ಅದ್ರ 2 ಪಟ್ಟು, ಸಿ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತಾನೋ ಅದ್ರ 3 ಪಟ್ಟು, ಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತಾನೋ ಅದ್ರ 4 ಪಟ್ಟು, ಇ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತಾನೋ ಅದ್ರ 5 ಪಟ್ಟು, ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತಾನೋ ಅದ್ರ 6 ಪಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಯಾರು ಪಡಿತಾರೆ? ಎ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಎ ಪಡೆದಿರುವ ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಫ್. The number of pens received by A is double that of B, triple that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, 6 times that of F. So A means 1A. So we have the numbers here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go for LCM. 2 can divide 6 out. 3 can divide 6, strike it out. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. 2 6 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೈ ಬಿಡಿ. 3 6 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೈ ಬಿಡಿ. 4 and 6 both are divisible by 2. 2 2s are 5 as it is. 2 3s are 5, 2s are 10. 3 2s are 6. 10 6 are 60. 60 pens. 60 is the LCM. Okay. Let us assume that A has got 60 pens. A has received how many pens? A has received 60 pens. B will be surely receiving 30. Why? Because double. A should be double of B. A 60 ಆದರೆ B 30 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ಡಬಲ್ 60. A ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ B ನ ಡಬಲ್ ಇದೆ. C ನ 3 ಪಟ್ಟಿದೆ. 3 ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 ಆಯ್ತು. ಡಿ ನ 4 ಪಟ್ಟಿದೆ. 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 15 ಆಯ್ತು. ಇದು 5 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 12 ಆಯ್ತು. 6 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್? ಎ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ಡಬಲ್, ಸಿ ನ ಟ್ರಿಬಲ್, ಡಿ ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್, ಇ ನ 5 ಟೈಮ್ಸ್, ಎಫ್ ನ 6 ಟೈಮ್ಸ್. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ?
But here there is a problem. Which is that problem? The problem here is with respect to D. We want each and everybody to receive an even number of pens, but here D is receiving an odd number of pens. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 120, ಬಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 60, ಸಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 40, ಡಿ 30, E 24, F 20, 4, 6, 9, 11, 21. Is it there in the options? Four as it is, 2 plus 2, 4, 7, 7, 11, 11 plus 10, 21. 2 plus 1 is 3. Right. Is not there in the options. Let us see, let us check here. 60 double 120, 40 triple 120, 34 times 120, 24 5 times 120, 26 times 120. Everything is all right. 120 80, 120, this is 220, 250, 250, 294. So the final answer is 294, right? It is very much there in the third option, and this is the minimum. Why this is the minimum? Because L stands for least, LCM, least, right? So 60 is LCM, but if you start with LCM, which is 60, you will come across an odd number here. Just to make it an even number, we will have to double this figure, and if you want to double this figure, you will have to double all the figures. Only then the logic remains the same. So ಒಟ್ಟು 294 ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. There are 8 equidistant points on a circle. How many right angle triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle? Your options are 24, 16, 12 and 8. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿ 8 ಚುಕ್ಕಿಗಳಿವೆ. ಆ ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸವು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಭುಜ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 24, 16, 18, 12 and 8. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ circle. This is called center of the circle, ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ. This is called diameter, ವ್ಯಾಸ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 2 right angle triangles, right? 1 2 3 4 5 6 7 8. One diameter, 2 diameters, 3 diameters, 4 diameters. In all there are 4 diameters. Using each diameter you can go for 2 triangles. 4 2s are 8. That is the final answer. Here this is the right angle. Here is one more right angle triangle. So using this you can go for 2 right angle triangles.
Same way, using this also you can go for 2. You can using this also you can go for 2. You can using this also you can go for 2 right angle triangles. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8. If you take this as the diagonal, ಇದು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡಿ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 8. ಒಟ್ಟು 8 ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. When 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. When 60% of the number x is added to another number z, then the sum becomes 165% of the value of z. Which one of the following is correct? Your options are z is less than x less than z is less than x, x is less than y, x is less than y, y is less than z, y is less than x, x is less than z, z is less than y, y is in turn less than x. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ x ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ 70% y ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತ y ನ 165% ಹಾಗೂ x ನ 60% z ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತ z ನ 165%. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ z x ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, x y ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ x y ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, y z ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ y x ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, x z ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ z y ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, y x ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. These are your options. 70% of x, 70% of x is added to number y, then you will get 165% of y. So how do you do this? How do you solve this equation? Okay, this is the meaning of the first statement. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. y ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಒಂದು y ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 100% y ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಫುಲ್ y ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ y ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ y, all these mean the same. So this y is nothing but already it is 100% y. On this side it is 165% of y. So on the right hand side we have got 65% of y extra compared to the left hand side. ಎಡಗಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಡಗಡೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬಲಗಡೆಗೆ 65% y ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಇದು 70% x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, x ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, y ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. 65% ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 70% ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು. 5 13 5 14. So what is the meaning of this? X is to y is equal to 13 is to 14. So what is the meaning of this? When x is 13, y will be surely 14. x ನ ಬೆಲೆ 13 ಇದ್ದಾಗ y ನ ಬೆಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತದೆ 14 ಇರುತ್ತದೆ. Now let us frame one more equation. When 60% of the number x is added to another number z, 60% of x is being added to another number z,
then the sum becomes 165% of Z. The sum becomes 165% of Z. On this side it is 100% Z, on this side it is 165% of Z. Compared to the left hand side, on the right hand side we have got 65% Z extra. On the left hand side it is X, 60% X as it is, shift Z to the other side. 65% as it is, shift 60% to the other side. You can go for cancellation. 5 13s are 5 12s are, meaning 13 is to 12. X is to Z is 13 is to 12. Earlier X is to Y was, earlier we have got this X is to Y 13 14. X is to Y 13 14. So these are the ratios we got. So when X is 13, Y will be surely 14, Z will be surely 12, right? 12 is less than 13 is in turn less than 14. 12 is Z, 13 is X, 14 is Y. So Z is less than X, X is less than Y. Is it there in the options? Z, X, Y. Yes, the very first option is correct answer. Z is of course less than X, X is of course less than Y. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು equation solve ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. X by Z ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. A by B is equal to A is to B. Use only this point. When X is 13, Y will be surely 14, Z will be surely 12. X 13 ಇದ್ದಾಗ Z 12 ಇರ್ತಾನೆ, Y 14 ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ Z ಗಿಂತಲೂ X ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ Z X ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, X Y ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Therefore everything is all right with the first option. Moving on to the next problem. The sum of the three consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? The answer is only one. 1, 2, 3 consecutive integers. If you add them, you will get 6. If you multiply them, you will get 6. Right? Even if you multiply them, you will get 6. Even if you add them, you will get 6. And all these three are consecutive integers. So of this kind, this is the only such pair. I will give one more example. 10, 11, 12. These are also three consecutive integers. But if you add them, you will end up getting 33. If you multiply them, you will get too much, more than 100, right? Meaning this is the only set. How many such possibilities are there? Only one possibility is there. And which one is that? 1, 2, 3. These are all three consecutive integers wherein you will get to see the sum as well as their product. Same. Okay. 1, 2, 3 ಸತತವಾದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. 3 ಸತತವಾದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, 1, 2, 3. ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ 6 ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು 6 ಬರುತ್ತೆ. Moving on to the next one. Here is a problem on averages. The average weight of A, B, C is 40 kg. The average weight of B, D, E is 42 kg, and the weight of F is equal to that of B. What is the average weight of A, B, C, D, E, and F? Your options are 40.5 kg, 40.8 kg, 41 kg cannot be remembered as data is inadequate. A, B, C ಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 40 kg. BDE ಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 42 kg. F ನ ತೂಕ B ಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ABCDEF 6 ಜನರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 40.5 kg, 40.8 kg, 41 kg. ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. These are your options. What do you mean by average?
Average means add all the things, divide by the number. This is one point. Second point is average can be considered as actual. There is nothing wrong in assuming average as actual. ಸರಾಸರಿಯನ್ನ average ಅನ್ನ actual ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ, average ಅನ್ನ actual ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. Now I will be using both these points. ABC on an average 40 kg. Now I will assume that all are 40, 40, 40. 40, 40, 40, all the three together, 120. The average weight of BDE is 42. BDE, all are on an average 42 kg. 42, 42, 42. We can assume the average as actual 42, 42, 42. Together, 126. Total it is 6, 4, 2. A, B, C, D, E. I will write it A, B, C, D, E. And how about one more B? There's one more B, no? If you, I'm adding both the equations. So how do you treat this B? Weight of F is equal to that of B. So B can be replaced by F. So all the three together it is 246. Now we have got total. Divide by number, 246 divided by 6 gives us the final answer. 6 4s are 24, 6 1s are 6. So the final answer is 41. ABC ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ 40 40 40 ಅಂದ್ರೆ 120. ಈ BD ಎಲ್ಲರೂ 42 42 42 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 126. ಎರಡು ಸಮೀಕರಣನ ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ 246 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ABCDE ಆಗುತ್ತೆ. B ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಆ B ನ ನಾವು F ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ F ಮತ್ತು B ಎರಡು ಒಂದೇ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ 246 ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. 6 ಜನ ಇರೋದು 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. So the final answer is the third option, 41 kg. There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 3 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged just so that each row should contain at least 1 cup of coffee? Your options are 18, 27, 54, 81. 9 ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ 9 ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಪ್ಪುಗಳಿವೆ. 6 ಕಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಇದೆ, 3 ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಇರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು? Arrange. When we talk of this word arrange, straight away it is a case of permutations. Okay. Total 9 cups are there. Start with 9. Go till 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. There are repetitions. 9 cups contain coffee. Sorry, 6 cups contain coffee. 6 ಕಾಫಿ ಇರೋ ಕಪ್ಪುಗಳಿವೆ. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. What else is repeated? 3 cups contain tea. So 3, 2, 1. Repetitions in the denominator. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1 will get out. 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 4s are 4 3s are 12 7s are 84. This is without any restrictions. If you don't put any restrictions, you can place them in all, you can arrange them in all in 84 different ways. This is total, grand total. ನಾವೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು? 84 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. 9 ಕಪ್ ಇವೆ, 9ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1ರವರೆಗೆ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. 6 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಇದೆ, 6 5 4 3 2 1. 3 ಕಪ್ ಟೀ ಇದೆ, 3 2 1. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಈಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಕಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಾಫಿ ಇರಬೇಕು.
What do you mean by minimum at least? Minimum, at least, Kanishta. What is the meaning of this? Greater than or equal to. If I say minimum 35, you will have to score to pass on this test. If you score 50, will you fail? 35 also no problem, more than 35 also no problem. ಕನಿಷ್ಠ 35 ಅಂಕ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್, 50 ಬಂದ್ರೆ ಫೇಲ್, 50 ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್, 35 ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್, 35 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್. It is equal to that or more than that. Maximum, ಗರಿಷ್ಠ, at the most. These words mean less than or equal to. ಅದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, less than or equal to. Can you arrange like this? No, because in this row we don't have even 1 cup of coffee. Can you arrange like this? 9 cups. No. Why? Because in the second row not even 1. We want at least 1 in each and every row. At least 1 cup of coffee in each and every row. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಾದರೂ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ. And these are the only 3 which are not allowed out of a total of 84. Total 84 ರಲ್ಲಿ 3 ಬೇಡ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. The answer is 81. Out of a total of 84, these three arrangements which we don't want, because in these 3 arrangements the condition is not being satisfied. We want at least 1 cup of coffee in each and every row, but here in only these 3 cases we don't have even 1 cup of coffee in each and every row. Therefore these 3 are not allowed out of a total of 84. The final answer is 81. ಈ ಟೋಟಲ್ 84 ರಲ್ಲಿ 3 ಬೇಡವಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. The answer is last option, 81. Moving on to the next one. 1 non-zero digit, 1 vowel and 1 consonant from English alphabet in capital are to be used in forming passwords such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such passwords can be generated? Your options are 105, 525, 945, 1050. ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂಕಿ, ಒಂದು ಸ್ವರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಂಜನ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸ್ವರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ವ್ಯಂಜನದಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಬಹುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 105 ಇದೆ, 525 ಇದೆ, 945 ಇದೆ, 1050 ಇದೆ. These are your options. Non-zero digit, 1 vowel, and see here we want only 3. There are only 3 places, right? First it must begin with a vowel. How many vowels are there? In all 5 vowels are there, so any of the 5 vowels can come here. And means into and after filling up this box by either of these 5 vowels. Okay. What else we will have to do? Consonants, end with a consonant. How many consonants are there? 21 consonants are there, and this box can be filled in 24 different ways. And how about non-zero digit? 0, 1, 2 up to 9. All these are the digits. Non-zero means we don't want 0. We want only these 9. Out of these 9, anything can come here. So 5 into 9 into 21 gives us the final answer. 21 5s are 105 into 9. 9 5s are 45. 9 1s are 9. This is the final answer. 5 ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು.
ಮತ್ತು 21 ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ 0 to 9 ಟೋಟಲ್ 10 ಇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 0 ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 1 to 9 ಆ 9ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 5 × 9 × 21 ಮತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ and ಮತ್ತು ಹಾಗೂ all these mean multiplication, right? So 945 is the final answer, third option. Here is your 10th problem. What is the value of x in the sequence 2, 12, 36, 80, 150 x? So in all there are 2 problems on this topic series, and I'll be doing one more problem in my next video. And now let's see how to solve this problem. 12, 36, 80, 150 question mark. Here go for the difference. ಸರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸೆಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 2022. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಮತ್ತೆ 12 ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is 10. 2 and 12 difference is 10. Here the difference is 24. Here the difference is say 44, right? Here it is 70. Here you don't get any logic. Go for one more levels. Take the second level difference. Here the difference is 14. Here it is 20. Here it is 24 or 26. 26, right? The difference between these two is 14. The difference between these two is 20. The difference between these two is of course 26. Here it is 6. Here it is 6. Here also it is 6. It must be 6. So 14 plus 6, 20. 20 plus 6, 26. 26 plus 6, 32. 10 plus 14, 24. 24 plus 20, 44. 44 plus 26, 70. 70 plus 32, 102. 2 plus 10, 12. 12 plus 24, 36 ಆಗುತ್ತೆ. 36 24 44 ಕೂಡಿಸಿ 80 ಆಗುತ್ತೆ. 80 plus 70, 150. 150 plus 102. 150 plus 102 will give you the final answer. The final answer is 252. Second option should be marked. The final answer is 252. Okay. Here is the next problem. Let P be a 2-digit number and Q be the number consisting of same digits written in reverse order. If P into Q is 2430, then what is the difference between P and Q? Your options are 45, 27, 18, and 9. If you take one number as 45, the other number will become 54, and if you multiply them, you will get 2430. Reverse 4554 reverse. If you multiply them, you are getting 2430, meaning the numbers are 45 and 54. And we want one is P, the other is Q, and we want the difference between them. The answer is 9. Fourth option should be marked. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, P ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 2 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ Q ಸಿಗುತ್ತದೆ. 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2430 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ P ಮತ್ತು Q ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು 45 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 54 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2430 ಹೇಳಿದ ತರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರರ್ಥ ನಂಬರ್ಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 45 ಮತ್ತು 54 ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ 45 54 ಅಂತ? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. In almost all the exams, this kind of problems, okay, will take these numbers only 45 54 reverse ಮಾಡೋದು especially. Okay, I will give an example, and before that, how he has given you the hint. He has given the hint 45 here. So cross verify this and you will get straight away the numbers. And once you get the numbers, go for the difference. That is one thing. Okay. 45 wife's age. If you reverse them, you will get the age of husband. Total is 99. Difference is 9. How these two are related? This 9 is 1/11th of 99. Right?
when we reverse the digits of the ages of wife, we get the age of husband. The difference between their ages is 1/11th of the sum of their ages. Find the age of wife. The answer is 45. This is also from one of the competitive exams. Meaning, related to this kind of information, that is, first you take one number and then you reverse, it is 99%, 45 only, that is 54 only, right? So this is how I have guessed it, and moreover he has given the hint also to guess. The very first option is 45, right? So the final answer is last option 9, and we came to the end of this video. Thank you for watching this video, and if you have not yet subscribed, do subscribe, and see you again in the next video, say the remaining problems of the same question paper CSAT. Till then, bye, take care, see you.